আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আমরা আজকে সর্বপ্রথম আলোচনা করব সায়েন্স টপিক নিয়ে। এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। পরীক্ষার সময় এটা মোটামুটি অনেক সময় আসে। সায়েন্স। সো ৬ টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন দেখি এখানে কি দেওয়া আছে। ডু ইউ লাইক সায়েন্স? ডেফিনিটলি দিয়ে শুরু করবেন। ডেফিনিটলি। ডেফিনিটলি আই ডু। অবশ্যই আমি করি মানে আমি সায়েন্স পছন্দ করি। সিন্স মাই চাইল্ডহুড আমার ছোটবেলা থেকে আই হ্যাভ বিন আই হ্যাভ বিন ইন্টারেস্টেড about different science topics. আচ্ছা, ছোটবেলা থেকে আমি সায়েন্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটু ইন্টারেস্টেড। ভেরি অফেন, প্রায় সময় আই ওয়াচ টিভি প্রোগ্রামস অ্যাবাউট সায়েন্টিফিক ইস্যুস। শেষ। এত লম্বা লম্বা আনসার দিতে হবে না, ২-৩ সেন্টেন্সে দিলেও হবে। স্পিকিং পার্ট 1 এ খুব লম্বা আনসার দেওয়ার দরকার নাই। ভেরি অফেন, প্রায় সময় আই ওয়াচ টিভি প্রোগ্রামস অ্যাবাউট সায়েন্টিফিক ইস্যুস। বিভিন্ন সায়েন্টিফিক ব্যাপারে আমি প্রায় সময় টিভি প্রোগ্রাম দেখি। সো প্রথম আনসারটা শেষ। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর যে কেউ পারবে। আর কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে গিয়ে মনে করেন একটু ইউনিক প্রশ্ন, ইউনিক উত্তর। সো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে এই আলোচনা থেকে আপনার একটা আইডিয়া হচ্ছে, যেটা আগে ছিল না। আর আমি কিন্তু আলোচনা এখানে কিছু ডিফিকাল্ট করি না, একটু সহজ রাখি, কারণ মার্কস এত বেশি দরকার নেই। 6.5 এর কাছাকাছি আমি রাখি সবসময়। ডিড ইউ এনজয় লার্নিং সায়েন্স ইন প্রাইমারি অর হাই স্কুল? Although that time science subject was little bit challenging for me. Although যদিও দেখেন আমি গ্রামারের বিভিন্ন আইটেমটাও ইউজ করার চেষ্টা করছি। Although যদিও that time ওই সময় সায়েন্স সাবজেক্ট was little bit challenging for me, আমার জন্য একটু কঠিন ছিল। My teacher made it enjoying and easy for us. Okay. I always used to get better score in my science subject. দেখেন কি বললাম, যদিও এটা প্রথম দিকে এটা মানে যখন আমি হাই স্কুলে ছিলাম সাবজেক্ট সায়েন্সটা একটু কঠিন ছিল, কিন্তু আমার টিচার এটাকে এনজয়িং করেছেন এবং ইজি করে রেখেছেন। আই অলওয়েজ ইউজ টু গেট বেটার স্কোর। আমি সবসময় ভালো স্কোর পাইতাম ইন মাই সায়েন্স সাবজেক্ট ইন অল দ্য এক্সামস। একটু লম্বা করি, সকল পরীক্ষায়। সো এই হচ্ছে কি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আনসার। ডু ইউ থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট টু স্টাডি সায়েন্স? আপনার কি মনে হয় সায়েন্স পড়া কি গুরুত্বপূর্ণ? অফকোর্স। ইনডিড সায়েন্স ইজ, একটা কঠিন ওয়ার্ড দেই, ইনএভাইটেবল, অবিচ্ছেদ্য অংশ, অথবা পার্ট এন্ড পার্সেল দিতে পারেন। ঠিক আছে, আরো ওরা আছে, ইনডিসপেন্সিবল। ইনডিড প্রকৃতপক্ষে, অবশ্যই, ইনডিড মানে অবশ্যই, মানে অনেকটা অবশ্যই বা প্রকৃতপক্ষে। সায়েন্স ইজ ইনএভাইটেবল অথবা পার্ট এন্ড পার্সেল ইন দিস এরা বা মডার্ন এরা দিতে পারি। আপনি যত সুন্দর করে বলতে পারেন ততই আপনার মার্কস আসবে। তবে বেশি সুন্দর করতে গিয়ে জোর করে কোনো সিনোনিম বসাবেন না। অনেকে আছে জোর করে একটা অ্যাডভান্স সিনোনিম বসিয়ে দিয়ে, যেটা খাপ খায় না, মার্কস কম পাবেন। স্পিকিং এর সবচেয়ে বড় উপদেশ হচ্ছে গিয়ে আপনি যে কোনো সোর্স থেকে তথ্য কালেক্ট করেন। এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম স্টেপ। আর দ্বিতীয় স্টেপটা কি? দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে কি আপনি এটাকে এক্সপ্রেস করেন। এখন আমরা তো আসলে কি করবো, আমরা তো সবসময় স্টুডেন্টদেরকে স্পিকিং নিতে পারি না। আপনি মক টেস্ট, পার্সিয়াল টেস্ট বা কোনো ফ্রেন্ডের মাধ্যমে মাঝে মধ্যে একটা সিলেবাস ফিক্স করে 1 সপ্তাহে একটা টার্গেট নেন, এগুলো পড়েন, পরে আবার এগুলো কারো কাছে পরীক্ষা দেন। অসম্ভব তো কিছু না।
চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। আচ্ছা, which science topic is sorry, indeed science is inevitable part and parcel in this modern era to get a better job or to get better jobs or continue higher study or to sorry, to get better jobs or contribute to society. I believe, I think science is the best option for students. দেখেন তো, to get better jobs, ভালো চাকরি পাইতে হলে অথবা contribute to society, সমাজের অবদান রাখতে গেলে I think science is the best option for students. আচ্ছা, আর কিছু আছে? উম এই লেখানে আর কিছু, কারণ সায়েন্সের গুরুত্ব তো অনেক। Studying science also can help us to stay away from superstition, একটা নতুন ওয়ার্ড শিখে রাখেন, কুসংস্কার, superstitions. স্টাডিং সায়েন্স, সায়েন্স পড়ালেখা করলে অলসো ক্যান হেল্প আস, অর্থাৎ যদি আমরা সায়েন্স পড়ালেখা করি তাহলে, আচ্ছা, এখানে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দেই না কেন? ইফ উই স্টাডি সায়েন্স, ইফ উই স্টাডি সায়েন্স, কমা, ইট অলসো ক্যান হেল্প আস টু স্টে ফ্রম, তাহলে ইট যুক্ত একটা বাক্য হয়ে গেল। তো আমার উচিত হচ্ছে কি, গ্রামাটিক্যাল যে ভেরিয়েশন বা বিভিন্ন গ্রামাটিক্যাল আইটেম ইউজ করে তোমাদের ইউজ করে আপনাদেরকে দেখানো উচিত। ইফ উই স্টাডি সায়েন্স, আমরা যদি সায়েন্স পড়ালেখা করি, ইট অলসো ক্যান হেল্প আস, এটা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম সুপারস্টিশন, বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে পারে। পরবর্তী প্রশ্ন, হুইচ সায়েন্স টপিক ইজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং? বাবা, এখন কোনটা বলবো? টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে আই থিঙ্ক এভরি টপিক অফ সায়েন্স ইজ ইন্টারেস্টিং টু মি, বিকজ, কারণ দে আর রিয়েলিস্টিক, এগুলো বাস্তবধর্মী। আচ্ছা, আমাকে একটু হেল্প করেন তো, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং কোনটা দেবো? সায়েন্সের কোন বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং? ইলেকট্রনিক, হ্যাঁ ইলেকট্রনিক দিতে পারি। However, applied, I like most applied science such as electrical function. However, I like most applied science. আমি applied science টাকে একটু বেশি পছন্দ করি, such as electrical functions. Sometimes এখন এটাকে আমি একটা প্রয়োগ করে বলবো। Sometimes I try to work with electrical objects. মাঝে মাঝে আমি ইলেকট্রিক্যাল অবজেক্টস নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। দেখেন, আনসার তো আপনি আপনার মতো করে দিতে পারেন। এখানে আমি আলোচনা করার মানে হচ্ছে গিয়ে যে যাদের একটু আইডিয়া নিয়ে, যাদের একটু দুর্বলতা আছে, তাদের একটা বেসিক আইডিয়া হয়ে গেল। টু বি অনেস্ট পরে যখন আপনি লিখবেন তখন কমা দিয়েন, লিখতে সময় কমা দেওয়া উচিত। টু বি অনেস্ট, আই থিঙ্ক এভরি টপিক অফ সায়েন্স ইজ ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টেড হবে না, ইন্টারেস্টিং টু মি বিকজ দে আর রিয়েলিস্টিক। However, I like most applied science such as electrical functions. ইলেকট্রিক্যাল মানে এই বিদ্যুতের কার্যকলাপ গুলো আমার ভালো লাগে। সামটাইমস আই ট্রাই টু ওয়ার্ক উইথ ইলেকট্রিক্যাল অবজেক্টস, বিভিন্ন ইলেকট্রিক্যাল অবজেক্ট নিয়ে আমি কাজ করতে চেষ্টা করি। ওকে, এখানে একটা প্রশ্ন আমি নেগেটিভ আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। ইজ সায়েন্স এন ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট ইন ইউর কান্ট্রি? আপনার দেশে সায়েন্সটা কি গুরুত্বপূর্ণ টপিক বা সরি সাবজেক্ট কিনা? ফ্রম মাই অ্যাজাম্পশন, আমার অনুমান থেকে বলতেছি, সায়েন্স ইজ স্টিল নট
highly popular subject here. Some students find it difficult to study. আচ্ছা, এখানে আমি এটাকে একটা তথ্যবহুল কিছু কথা বলার চেষ্টা করি, দেখি পারি কিনা। Some students find it difficult, কিছু কিছু স্টুডেন্টের কাছে এটা difficult to study because বা as we do not have enough দিব না, adequate অর্থ পর্যাপ্ত, skilled teacher for science। আচ্ছা দেখেন তো, some students কিছু কিছু শিক্ষার্থী find it difficult to study, কিছু কিছু শিক্ষার্থী এটা তাদের কাছে সায়েন্সটা ডিফিকাল্ট কেন, as we do not have adequate skilled teachers for science। This basically happens কোন জায়গায়, গ্রামাঞ্চলে, happens in rural area where most of the students have poor knowledge about science। দেখেন ঠিক আছে কিনা। This basically happens, এটা সাধারণত কোন জায়গায় ঘটে, in rural areas মানে গ্রাম অঞ্চলে এটা খুব বেশি ঘটে, where যেখানে most of the students have poor knowledge about science। এটা কিন্তু সত্য, গ্রামাঞ্চলের স্টুডেন্টদের কাছে এখনো কিন্তু সায়েন্সটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হয় নাই। আমাদের সময় 100 জনের মধ্যে 7-8 জন সায়েন্স পছন্দ করত, আর এখন সায়েন্সের চিত্র অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা লাস্টে একটা কথা বলতে পারি, হাউএভার, যাই হোক, দিস হাউএভার বানানটা ভুল হয়ে গেছে, দিস সিচুয়েশন ইজ পজিটিভলি চেঞ্জিং নাও। এখন এটা আস্তে আস্তে পজিটিভলি চেঞ্জ হচ্ছে, মানে মানুষ এখন সায়েন্সের প্রতি একটু আকৃষ্ট হচ্ছে। পরবর্তী লাস্ট প্রশ্ন, হাউ ক্যান উই এনকারেজ স্টুডেন্টস টু লাইক সায়েন্স। সায়েন্সকে পছন্দ করার জন্য আমরা স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে এনকারেজ করতে পারি? We can encourage learners in several ways। এটা কিন্তু আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 3 এর মতো প্রশ্নটা, প্লাস এটা কিন্তু রাইটিং টেস্ট 2 এর মতো একটা প্রশ্ন, সুতরাং এই প্রশ্ন একটু নজর দিন। We can encourage learners in several ways. First of all, schools can arrange science competitions on regular basis among students। Schools can arrange science competitions, অনেক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারে রেগুলার বেসিস মানে নিয়মিত among students। Okay, and they should be rewarded, তাদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত when shows ক্রিয়েটিভিটি। একটু কঠিন মাঝে মধ্যে একটু দেওয়া উচিত, যারা একটু ভালো স্টুডেন্ট তাদের তো একটু দরকার, স্যার আমাদের জন্য কিছু দেন, সবসময় নর্মাল স্টুডেন্টদের জন্য দিচ্ছেন, তাই না? উফ, অনলাইনে আসলে জুকস করা যায় না, এই হচ্ছে সমস্যা। অফলাইনদের স্টুডেন্টদের দেখলেই তো আমার জুকস মনে পড়ে, মানে তারা নিজেরাই তো জুকস। ফার্স্ট অফ অল, প্রথমত, স্কুলস ক্যান অ্যারেঞ্জ সায়েন্স কম্পিটিশনস অন রেগুলার বেসিস অ্যামাং স্টুডেন্টস। বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সায়েন্সের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারে, and that should be rewarded when shows creativity। যখন তারা সৃজনশীলতা প্রদর্শন করবে তখন তাদেরকে কি দেওয়া হবে? আলু ভর্তা। আলু ভর্তাটা আসলো কেন? একটা। 2 নম্বরটা হচ্ছে গিয়ে there should be more article in national mass media about science so that students can read more and more about
ইট, দেখেন তো। আচ্ছা, এটা সেকেন্ডলি দেই। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত কি বলেছি, দেয়ার শুড বি মোর আর্টিকেল, আর বেশি বেশি আর্টিকেল হতে হবে ইন ন্যাশনাল মাস মিডিয়া, জাতীয় গণপত্রিকাগুলো আছে না, গণমাধ্যমগুলো, সেগুলো, অ্যাবাউট সায়েন্স, সো দ্যাট, যাতে, এই যে গ্রামার, আমার ফেভারিট একটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম, স্টুডেন্টস ক্যান রিড মোর এন্ড মোর অ্যাবাউট ইট। ওকে, অলসো দেয়ার শুড, বি সাম টিভি প্রোগ্রামস, কিছু কিছু টিভি প্রোগ্রামও এখানে অ্যাড করা উচিত অ্যাবাউট সায়েন্স। এটাকে আরো লম্বা করতে পারতাম, কিন্তু বললাম না যে ক্লাসগুলোকে খুব লম্বা করছি না, কারণ আমাদের আর ছোট টপিক আরো দুইটা আছে আজকে। অলসো দেয়ার শুড বি সাম টিভি প্রোগ্রামস অ্যাবাউট সায়েন্স, সায়েন্স নিয়ে কিছু টিভি প্রোগ্রামও থাকা উচিত। আরো আছে, যেমন সিলেবাসে সায়েন্সটাকে মানে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত, মানে সায়েন্সের কিছু অংশ, কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিখে দিই। আই অলসো থিঙ্ক দ্যাট, শিখতে সময় ছোট করে শিখবেন না, বড় করে শিখবেন, তখন ভুলতে বলতে কিছু জিনিস তো মনে থাকবে। আই অলসো থিঙ্ক দ্যাট ইন এভরি হাই স্কুল ক্লাসেস, সাম, প্রত্যেকটা হাই স্কুল ক্লাসে সাম বেসিক টপিকস অফ সায়েন্স শুড বি ইনক্লুডেড ফর এভরিওয়ান, ইনক্লুডেড ফর এভরিওয়ান। ঠিক আছে কিনা, এটা সুন্দর হয়েছে না? আই অলসো থিঙ্ক দ্যাট, আমার এটাও মনে করি যে ইন এভরি হাই স্কুল ক্লাসেস হবে না, ক্লাস, প্রত্যেকটা হাই স্কুলের ক্লাসে সাম বেসিক টপিকস অফ সায়েন্স শুড বি, হ্যাঁ অব্লিগেটরি আপনি দিতে পারেন, ইনক্লুডেড, আমি অব্লিগেটরির বদলা একটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করে ফেলেছি, ইনক্লুডেড ফর এভরিওয়ান। সো এই হচ্ছে কি, সায়েন্সের প্রতি যদি আমরা কাউকে ইনকারেজ করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো, এই হচ্ছে কি আমার আনসার। সো 6টা প্রশ্নের আনসার এখানে শেষ মোটামুটি, আশা করি কাভার হয়ে যাবে। সো আমরা এখন নেক্সট টপিকে চলে যাব।